Hello dear students, welcome to the first chapter of the financial accounting, that is single entry. This is the first lecture of the single entry of accounting, and this lecture we are going to discuss what is a single entry and what are the characteristics of the single entry, advantages, limitations and differences between single entry and double entry. Okay, these are important contents of this first lecture. This is the first chapter of the financial accounting. That's a single entry accounting translation or the accounting translation of incomplete records. And these are the important contents of this first lecture. Let us discuss a theme. What is a single entry? What is a single entry? Accounting point of view, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് single entry. What is single entry? Single entry is one of the oldest and straightforward method of accounting translation. It's the oldest and most straightforward method of keeping record of the financial transaction, which rarely prevail in these days. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സിംഗിൾ എൻട്രിക്ക് അത്ര പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി. And this system, we are recording the transition. We are recording the one side of transitions because the absence of the prescribed rules and procedures. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡബിൾ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ആബ്സെൻസ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റൂളുകളെല്ലാം ഇതിൽ ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി പോലെ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മുടെ സിംഗിൾ എൻട്രി. സോ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആർ മോർ ഓർ ലെസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഒരു പരിധി വരെ അവിടെ മുഴുവനായിട്ടും ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ മാരെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡുകളാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് സിംഗിൾ എൻട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പറഞ്ഞ മറ്റു പേരാണ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്സ്. അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് റിയൽ ആൻഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ്. ബേസിക്കലി 3 types of accountings. അല്ലെ, ദാറ്റ് മീൻ 3 types of accounts. നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കും 3 തരം അക്കൗണ്ട്: റിയൽ, നോമിനൽ, പേഴ്സണൽ. Under single entry system there is no real and nominal accounts are recognized. In short, these transactions are only recorded in the cash book without how applying the principle of the double. That means ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. These transactions are only recorded in the cash book without how applying the principle of the ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പേഴ്സണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ. ഒരിക്കലും റിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസോ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് സെറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ടോട്ടലി ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ദ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ടീമാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. അക്കോർഡിംഗ് ടു R.N. Carter, സിംഗിൾ എൻട്രി cannot be tamed as a system as it is not based on scientific system of double entry system. ഒരിക്കലും സിംഗിൾ എൻട്രിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരിക്കലും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റംക്കായിട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ്. ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സിംഗിൾ എൻട്രി ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഈസ് നൗഡേസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിനെയാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി മീൻസ് ദർ ഇസ് വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ. Only the cash and the personal transactions are only recorded. We are ignoring the rule of the real and the nominal. We are considering all the cash and the personal transaction. That is the most oldest form of the entry. Okay, the term is known as a single entry. And what are the types of single entry? Single entry മൂന്ന് തരം സിംഗിൾ എൻട്രീസ് ഉണ്ട്.
The first one pure single entry, and second one is simple single entry system and quasi single entry system. These are three types of the single entry system. And first one, pure single entry system. In this method only personal accounts are maintained. Personal account മാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിംഗിൾ എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ പറയുന്നത് പ്യുവർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. There is no information present concerning the sales, purchase, cash in hand and the bank balance. That means in this method we are recording only the personal accounts. This is known as the pure single entry system. അവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ആകെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രമേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. ഇൻ സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇസ് മെയിൻ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അലോങ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൂടി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കൂടെ ക്യാഷ് ബുക്കും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. These are the maintained as per the double entry system of bookkeeping, and cash received, paid, and business debtors, creditors merely written on this bill issued and received. ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം കുറച്ച് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് quasi single entry system. In this system, subsidiary books such as sales book, purchase book, bills received book, bills payable books are maintained. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സിഡറി ബുക്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പർച്ചേസ് ബുക്ക്, സെയിൽസ് ബുക്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ബിൽസ് പേയബിൾ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ക്യാഷ് ഇൻ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെയും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് സബ്സിഡറി ബുക്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ quasi single entry system കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, a third one, there is a quasi single entry system. These are the three types of single entry system. Let's say the first one is a pure single entry system. And pure single entry system, we are recording only the personal account, only recording the personal account. Simple single entry system, we are keeping the cash book along with the personal accounts. That's simple single entry system. Quasi single entry system, that means we are maintaining the subsidiary book along with, in addition with the cash book and the personal account. Subsidiary book is a very important element in the quasi single entry system. That means sales book, purchase book, bills receivable books, bills payable book, or the important subsidiary books that we have maintained the subsidiary book in addition to the cash book and the personal account. These are the three types of the single entry system. Okay, and what are the characteristics of the single entry system? Let's discuss what are the characteristics of single entry system. Already discussed the term single entry. Single entry means recording. This is one of the traditional format. We are considering the personal and cash transactions only, not following the rule of the real account and the nominal account. Here we are discussing what are the important characteristics of the single entry system. The first one, the system followed by the sole proprietorship firms, partnership firm. The companies cannot follow this system. This system followed by sole proprietary firm and partnership. The companies cannot follow this system. അതായത് ഈ സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പും ഫേമുകളും പാർട്ട്ണർഷിപ്പുകളും ഉള്ള ഫേമുകളൊക്കെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒരു കമ്പനികൾ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനി ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് സിസ്റ്റം ഫോളോഡ് ബൈ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഫേംസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. കമ്പനീസ് കനോട്ട് ഫോളോ ദിസ് സിസ്റ്റം. And under the system, only one cash book is maintained, which mix up both the private and business transaction. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അത് പേഴ്സണൽ ട്രാൻസാക്ഷനും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനും കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. Normally it's a mix-up of the private and the business transactions. And third, usually personal accounts are recorded. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. റിയൽ ആൻഡ് നോമിനൽ റൂൾ അക്കൗണ്ട്സിലൂടെ പരമാവധി ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ആൻഡ് ഫോർത്ത്, lack of uniformity is noticed if the accounts kept under single entry basis. കാരണം ഇവിടെ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂണിഫോമിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ സിംഗിൾ എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അണ്ടർ ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി അസർടൈൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആസ് ഫോൾ. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആയി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ, അരിതമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സിൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് കനോട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ്. ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അരിതമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണ്. അത്രത്തോളം അരിതമെറ്റിക് ആക്യുറസി ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. And the seventh one, physically the system is admixture of the single entry and double entry and no entries. അപ്പോൾ
ചില സമയങ്ങൾ ഡബിൾ എൻട്രിയുടെയും സിംഗിൾ എൻട്രി മിക്സർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു മിക്സർ സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എൻട്രി. ദർ ഇസ് നോ എൻട്രി. കാരണം ആറ്റ് മിക്സർ ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി, ഡബിൾ എൻട്രി ആൻഡ് നോ എൻട്രി, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. This is the important characteristics of the single entry system. So listen, the system is followed by the proprietorship and the firms, not followed by the companies. Only cash book is maintained. Usually personal accounts are recorded. Lack of uniformity. Profit and loss center system is but not a financial position. And arithmetic accuracy is always questionable. The practical system, practically this system is a mixture of the single entry, double entry and the no entry. And this is the important characteristics of the single entry system. Okay, and after that, what are the advantages? Suppose your organization preparing the single entry, and what are the important advantages? This is the first advantage. One of the very simple system. Is the most traditional and very simple. One can easily maintain this single entry without any adequate knowledge about accounting, because very simple and accounting knowledge is not important as per the single entry system. And second one is limit accounts are to be opened under the system. Since the transaction related in the personal accounts are recognized only and not real and nominal account. ഇവിടെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിലായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And third one, since the number of books is limited, expense related to the bookkeeping is also nominal, very nominal. കാരണം ഇവിടെ ബുക്കുകൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. Since the number of books is limited, expense related in the bookkeeping is very nominal. And fourth one, in case accounting of event, household, social, festival, etc. it's very helpful. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് വീടിൽ പല കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനും സോഷ്യലായിട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് രീതി വളരെയധികം സ്യൂട്ടബിൾ. പലരും ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. And the last one, it is suitable for the small enterprises. This is very suitable for small enterprises, partnership and proprietorship ആണെങ്കിലും സ്മോൾ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സിസ്റ്റമാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി. പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും ഒരു വാലിഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അരിതമെറ്റിക് അക്യുറസി ഇല്ല, ഒരു സയന്റിഫിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Okay, this is the advantage of single entry. This is very simple. And second one, it can be open anyone. And third one is number of books is limited. There is expense always nominal. And in case of accounting, the household, social, festival, etc. are very helpful. It's suitable for the small enterprises. These are the important advantages of the single entry system. And what are the disadvantages? We all discussed a lot of the limitations regarding the single entry system. We are discussing what are the limitations once again. One is arithmetical accuracy. The arithmetical accuracy of the books account is not possible. We can't measure the arithmetical accuracy because the trail balance is not prepared on the single entry system. അതുകൊണ്ട് അരിതമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. It not possible to ascertain the correct amount of profit loss of the firm. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസും സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എവിടേക്കും മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് അവിടെ എടുക്കേണ്ടായിരിക്കും. It is also not possible to ascertain the correct amount of profit and loss of the firm. And third one, similarly, balance sheet cannot be prepared in the real account. ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂളിൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റൂളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Therefore, the real financial position cannot be known at the end of the account period. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അരിതമെറ്റിക് അക്യുറസി ഇസ് നോട്ട്, വി ഓൾ അരിതമെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അരിതമെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അധികം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഫ്രോഡും ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കും. ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ദ മാനിപ്പുലേഷൻ അണ്ടർ ദ single entry system as compared to the double entry system. And another one is, it is very difficult to detect the errors and fraud. ഈ സിസ്റ്റം അതിൽ ഒരിക്കലും എറേഴ്സും ഫ്രോഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്സ് വന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇവിടെ എറേഴ്സും ഫ്രോഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ്. കമ്പനീസുകൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയ സിസ്റ്റം അല്ല സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. കമ്പനീസ് അല്ല ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. Okay, these are the limitations regarding the single entry system. Okay, these are advantages and these are the limitations of the single entry system. And after what are the differences between the single entry system and the double entry system? We all discussed here what is single entry system. Single entry means recording only the personal transaction and ignoring the cash and credit transaction. We are recording only the personal transaction. But the double entry system, we will recording both cash and credit transaction. So let us discuss what are the difference between the single entry and the double entry system. And single entry system,
It's an accounting which only one side of entry is required. But one side entry is not importance. But the double entry system is every transaction affect the two accounts, that both cash and credit transaction importance. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ. പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നു. Nature, the single entry is very simple, but the double entry is a complex system because of both the cash and credit transaction. Types of recording, incomplete records on the single entry കാണാൻ സാധിക്കുക. Double entry, there is a complete record. There is a double entry is always a complete record. Errors hard to identify. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിലെ എറേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. But in the double entry we easily locate the errors. The ledger, personal and cash account മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ. പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി വരുമ്പോൾ അവിടെ പേഴ്സണൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, റിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും. എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രിഫർ ഫോർ സ്മോൾ enterprises are more preferring the single entry system, but the large companies, big enterprises are preferring the double entry system. Okay, and preparation of the finance statements very difficult single entry system, but very easy to prepare the double entry system. And suitable tax purpose, single entry is not suitable for the tax purpose, and double entry is always suitable for the tax purpose. And the financial position cannot be ascertained easily. In financial position, single entry system cannot be ascertained easily. Financial positions നമുക്ക് easily ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ can be ascertained easily. Okay, this is the basic differences between the single entry and the double entry. So once a single entry is only one side entry, and double entry both cash and credit transaction. And single entry point of view, we are recording this very simple process, very complex. Types of recording, a single entry system very is incomplete, and double entry is a complete. Very hard to identify and very easy to locate in the double entry system. Ledger point of view, the personal cash account transactions are recorded, and here there is a personal, real and nominal account. And most preferred for the small enterprises and preferred for the big enterprises. And the preparation of the finance statements is very difficult to the single entry and very easy to prepare the double entry system. And another suitable for the tax purpose. Single entry is not suitable for the tax purpose, and double entry is very suitable for the tax purpose. And financial position cannot be ascertained easily in the single entry system, can be ascertained easily in double entry system. Okay, let me conclude. The first we discuss what do you mean by the term is a single entry accounting system. The single entry is an accounting system. Under this method, we are maintaining the cash and the personal transactions. We are ignoring the kinds of real and the nominal account. So it's not a standardized format of the accounting system. And what are the types of single entry? That is pure single entry system, simple single entry system, quasi single entry system. And features, this follow the sole proprietorship and recording transactions of the real nominal. Usually it's a personal account, and not that is real nominal accounts are ignoring. And profit loss of system as a time, and arithmetic accuracy is not possible. And these are the important characteristics of the single entry system. And these are the advantages relating with the single entry system. Suitable for the small enterprises. That's the most important advantage. And the limitation part is very difficult to detect errors and fraud. Not suitable for the limited companies. And after the difference between single entry and the double entry system. And single entry is always usable for the small scale industries, and the double entry is more suitable for the large enterprises. And it's a preparation of finance statement very difficult as single entry system, but the double entry point is very easy to prepare the double entry system as per the finance statements. Okay, these are differences between the single entry and the double entry. So one thing you must be remember, the single entry is not a official system of the accounting. Single entry is not a scientific method of accounting. Single entry is only suitable for the enterprises. They are maintaining the personal transactions and the cash book. Okay, that's a very important element regarding the single entry transactions. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.